Good evening and welcome, and Ayubowan. Welcome to Sri Lanka's largest online school, DP Education. On අදත් අපි ඇවිල්ලා ඉන්න ඕගොල්ලන් එක්ක ඉංග්‍රීසි විෂය සම්බන්ධව පැනනගිලා තියෙන question papers සාකච්ඡා කරන්න. ඕගොල්ලන්ට හරියටම තියෙන තව දවස්. Yes. We'll be meeting you only for 4 days, only for 3 days. Like with today, there'll be 4 days. Right. Exam is at the corner, right? Around the corner is around the corner. ළඟ ඉතාම ආසන්න තියෙන විභාගේ. දරුවෝ ඕගොල්ලන් මේ වෙනකොට අපි හිතනවා මෙතෙක් කල් DP education එකත් එක්ක රැඳී ඉඳලා we would have done all the question papers that we have been talking about, that we have been answering so far. And then now you have another opportunity. You can check them, right? From the very beginning, you can go back to the links that you have already got and then check from the very beginning, and then you will be able to understand how the program went on, and then how you practiced yourself to answer the questions, right? ඔබට පුළුවන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් තරම් මහන්සි වෙන්න. අන්තිම දවස් 4 right මොකද්ද කරන්න පුළුවන් මුල් ඒවා නැවත බලන්න පුළුවන්. සියල්ලම බලන්න පුළුවන් මුලින් ඉඳලා අගට. ඊට පස්සේ then we have been practicing. ඔබට මතක ඇතිනේ question number 1 of 2010, question number 1 of 2011, question number 1 of 2012. අපි එහෙම තමයි කරේ. ඊට පස්සේ whether there was a change. අපි ඊට පස්සේ අවුරුදු ගානෙන් අපි කිව්වා right, okay, there is a change here, and we answered all these questions as well. And at the end, I remember one of the students, මට මතක හිටියේ එක student කෙනෙක් අහලා තිබ්බා question එකක් අහලා තිබ්බා, we not going to do 2020 paper again. Yeah, ඔන්න අදත් අපි 2020 paper එක. ඊට පස්සේ යම් questions අහලා තිබ්බා අපේ chat එකේ තියෙනවා. ඊටමත් මොනවාද අත්‍යවශ්‍යම questions අහලා තිබ්බා. ඒවටත් අපි උත්තර දුන්නා. So some kind of some children, like they really want to learn the language, learn the question paper, and then actually they want to score marks. Especially say English language is not something easy. And the other thing is like this is very important, right? You have understood the importance. When you understand the importance, you know that a single minute is important. A single minute is very important. It's like unbelievable. දැනටත් ඔබ හොඳින්ම විභාගයේ තේරුම් අරගෙන තියෙනවා නම් මේක ඔබේ ජීවිතයේ විශේෂතම විභාගයක් කියලා ඔබට තේරෙන දවසට this will be like you will understand that one. Once you want to do your advanced level examination, you will understand that okay, why didn't I do that කියලා එතෙන්ට එනවා ඔබ. Right? එතෙන්ට එන්න කලින් තවත් තියෙන දරුවනේ මාසයක්. තවත් මාසයක් තියෙනවා what you can do now. Even now you don't want to waste your time. උත්තර මතක තියාගන්න, this is enough. මේ මාසෙත් ඇති ඔබට you can have a U-turn. ඔබට පුළුවන් U-turn එකක් කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. යන ගමන if it is say gloomy වගේ දැනෙනවා නම්, so if you understand that okay, I'm not going to get marks, no, just change it today. අද වෙනස් කරන්න. අද that is enough, right? This time is enough. 1 month you can work hard. You don't want to sleep 8 hours, right? 6 hours or 5 hours are enough. And I know that most of you are not going to school, or බොහෝ දෙනෙක් ඉස්කෝලේ යන්නේ නැහැ. And then you can get the assistance from all your teachers. ඔබේ පාසලේ ඉන්න ගුරුවරුන්ගෙන් උදව් ගත්ත හැකි. ඒ වගේම තමයි ඔබේ අතිරේක ඉගැන්වීම් කරන ගුරුවරුන්ගෙන් ගත්ත හැකි. ඒ වගේ තමයි you know that this is one of the most important things, and this is one of the rare chances that DP education is at your home, right? You can just send the questions. We have a live chat, and at the same time we will be able to answer your questions. හැබැයි දරුවනේ මතක තියාගෙන ඉන්න, the one who understands the ordinary level is so important, right? Once you understand, the one who understands මේක තේරුම් ගන්න කෙනා wins.
There's nothing to worry, like, just it is just a second's thought, and then you will have a U-turn. For sure, that can be done, right? But there's nothing to worry, like you will not be, you don't want to worry about that one, because your focus should be on the examination. Your focus should be on the examination, nothing else. All other things will be like, taken care of by the responsible people. Your father should be working hard, your mother should be working hard. So what you have to do is, you don't want to worry about, the news alerts, YouTube alerts. Just forget, just leave them. You don't want to worry about that one, because your target should be, yes. මතක තියාගන්න දරුවනේ, සියලුම ක්‍රියාකාරකම් වලින්, ඔබේ සියලුම ක්‍රියාකාරකම් වලින්, මිනිසුන්ගේ සියලුම ක්‍රියාකාරකම් වලින් පෙන්වන්නේ ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටම. පැහැදිලිනේ? මම මේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා? සියලුම ක්‍රියාකාරකම් වලින් පෙන්වන්නේ ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටම. සහ ඔවුන් කොච්චරක් දුරට ඉගෙනගෙන තියෙනවද? ඔවුන් කොච්චරක් දුරට සාමාන්‍ය දැනුමක් තියෙනවද? ඔවුන් කොච්චරක් දුරට තව කෙනෙක්ගේ වේදනාව දැනෙනවද? මේවා are very important. These are very important. So you, children, your target, prime objective should be to examine, pass the examination. Your prime objective should be, passing the examination. There's nothing else but your examination. An exam is exam and exam, right? And then get ready. But still, this is again, I'm telling you, this is the third time I'm telling you, this can be like your U-turn and change everything. Change everything. Only you can change it. Or but even as not anyone else. Right? We can help you. We teachers can help you. We teachers can assist you. It is you and your responsibility to pass the examination with flying colors and to have a brighter future. අනාගතය සුන්දර කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔබට. We will be assisting you. අපි ඔයගොල්ලන්ට සේවා සපයනවා. අපි ඔයගොල්ලන්ට පහසුකම් සපයනවා. Right? Okay, do this and this is how we want to do it කියලා. Do you understand that one? Right. මම හිතනවා ඔබ සියලුම දෙනාට what we told you, what I told you and what we tell you at DB Education can be understood easily. Right? ඒ වගේම තමයි ඔබ දන්න ඕනේ. ඔබ දෙමව්පිය මහන්සි වෙලායි ඔබට data ලබා දෙන්නේ. ඉතාලම මහන්සි වෙලා. ඒකට save කරලා තමයි මේ data ටික ලබා දීලා තියෙන්නේ. Use that one. Right? ඒක පාවිච්චි කරලා අදාළ කර්තව්‍යම කරගන්න. මොකද්ද? දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න එක හැර වෙන කිසි දෙයකට you don't want to use your data in vain. ඒක තේරෙන්නේ not now but later. Then you will be too late. That's අපරාධය. මතක තියාගන්න, at the age of 16 you should pause your examination. අවුරුදු 16 දී මේ pandemic එක නැත්නම් 17 දී නේද? But you should pause your ordinary level examination. Nothing else. It was a suspect, but don't think about that one when you are 22. Are you aparada? You want to do that? I want to do O level again? No. This is the time for that one. So use your time wisely. Right. Abhi amu ada question paper එක. අද question paper එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා, භාවිතා කරලා තියෙන්නේ 2020. දෙදස් 20 question paper එක තමයි අපි අරන් තියෙන්නේ. දෙදස් 20 question paper එක අරන් තියෙන්නේ. මේකේ තියෙනවා අපි ඉගෙනගත යුතු සහ අපි දැනගත යුතු කොටස් කිහිපයක්. දැනගත යුතු කොටස් කිහිපයක් තියෙනවා. We will be talking in depth. අපි ඒ ගැන කතා කරනවා, ගැඹුරින් කතා කරනවා අද. We will be talking in depth. Right? So you're ready to do that, right? This is a question, first paper anyway, we have completed the first paper, that is 2020 paper. And other test number 9 neking පල්ලෙහාට තියෙන question sticker. But then just want to check with you again ඔබත් සමග මේක පරීක්ෂා කරන්න ඕන and your knowledge. And if there is any question like this, කොහොමද අපි answer කරන්න කියන එක. Right? Answering an old question paper doesn't mean that this comes to your examination. No. නමුත්
there can be questions of this nature. මේ විදිහම questions එන්න පුළුවන්. So then you can guess at that time, okay, we have done some questions like this before. අපි මීට කලින් මේ ජාතියව කරලා තියෙනවා කියන එක ඔබට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. Right? Okay. මොකක්ද කියන්නේ? Okay. Read the text and underline the most suitable word given within brackets. The first one is done for you. Right. Read the text. දැන් ඔබ දන්නවා හොඳින්ම question එක මොකක්ද කරන්න ඕනේ. You have to read the question very well. Right. Read the text and underline the most suitable word. Most suitable word. වඩාත්ම ගැලපෙන වචනය. Most suitable word given within brackets. වරහන් ඇතුලෙන් දීලා තියෙන. The first one is done for you. පළවෙනි එක මේක කරලා තියෙන උනාට මේක උත්තර දීලා නැහැ. I'll write the answer. Right. Okay. We'll read the first one. Right. ඉස්සෙල්ලා අපි මේ ටික කියමු and then we'll go. මේකේ තියෙනවා question blanks පහක් තියෙනවා. Right. So we have to find 5 and then first one is done. Here is a newcomer to your class. Why don't you welcome him with a loud applause? Said the teacher, introducing a new මෙතන තියෙන්නේ friend කියන එක. උත්තරේ FRIEND friend to the class. That was how Sugat became our classmate. He was very supportive, cooperative in everything we did. So he became popularly with us. At the term end examination, he did doing better than most of us. He will bring credit to our school one day, we thought. Unfortunately, he did not stay long in our school. He left our school to join his previous school again. We still remember him with loving love, with how sad it is to be away from a good friend like Sugat. Right. අපි යමු question එකට නැවතත්. Right. දැන් මේකේ තියෙනවා වචන තුනක්. හරි එකපාරටම ලියනවට වඩා වචන තුන කොහොමද අපි ඇයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි මේ වචනේ භාවිතා කරන්න කියලා දැනගත්තොත් so you will be able to do that. Right. Here is a newcomer to your class. Why don't you welcome him with a loud applause? Said the teacher, introducing a new පළවෙනි එක friendly friendship to the class. අපි එක ගමු. Here is a newcomer to your class. මෙන්න ඔයාගේ පන්තියට newcomer කියලා කියන්නේ අලුතෙන් එන කෙනෙක්. So you should remember this word. මේක grade 11 එකේදී නම් ගොඩක් හම්බෙනවා අඩුයි. But grade 10, 9, 8, 6 ඒ වගේ තමයි ගොඩක් ඔබට හම්බෙන්නේ නේද? He is a newcomer අලුතෙන් එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා පන්තියට you go to talk to them නේද? Talk to him or her. ගිහිල්ලා කතා කරලා so you get friendly with him or her and then get to know about every detail about her or him. එහෙම වෙන්නේ නේද? මෙයාත් මේ අපේ පැත්තේ කෙනෙක් so you understand. Like okay. He is a newcomer to your class. මෙන්න ඔයගොල්ලෝ පන්තියට අලුතෙන් newcomer අලුත් එක්කෙනෙක් newcomer අලුත් කෙනෙක්. අලුතෙන් පැමිණිච්ච කෙනෙක්. Why don't you welcome him? Why don't you welcome him? ඇයි එයා පිළිගන්නේ නැත්තේ? With a loud applause. අප්පුඩියක් ගහලා ඒ පිළිගන්නේ නැත්තේ කියලා අහනවා. කවුද අහන්නේ? Teacher. Said the teacher. කිව්වා teacher. කිව්වා මොකද? Introducing a new කියලා ගත්තාම දරුවනේ මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? A new කියලා ගත්තාම it should be දැම්මේ මොකේටද? noun එකකට. noun එක නාම පදයකට දාලා තියෙනවා. ඔන්න දැන් නාම පදේ ඔලුවට යන්නේ. දැම්ම නම් එහෙනම් නාම පදයක් තමයි. Then you should එකපාරටම බලන්න මොකද්ද? දැන් මෙතන friend කියලා තිබ්බට right? A friend කියන්නේ යාළුවා. Friendly කියලා කියන්නේ adjective එක නාම විශේෂණය කියන්නේ නාම පදයක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ friendship කියලා කියන නාම පදයක්. හැබැයි friendship is not ඒක abstract වෙන්නේ නැහැ. Right? So what happens is friendship කියන්නේ නාම පදයක්. But it doesn't come with this. මේකට එන්නේ නැහැ. To the class. පන්තියට
එහෙනම් පන්තියට ගැලපෙන්නේ නම් පදයක් new කවුද? friendship නෙමෙයි. You can say it's a new friendship, but welcome a friend. යාළුවව පිළිගන්න. right එහෙනම් මෙන්න a friend. එහෙනම් අපේ උත්තරේ මොකද්ද? a friend කියන පුද්ගලික නාමය. person noun එක තමයි ගන්න. පැහැදිලිද කියන්නේ? person noun එක අපි ගන්නවා. So friend to the class. පන්තියට friend to the class. මේ වගේ question එකක් ආවොත් at once don't try to get the word right. දැන් අපිට කියන්නේ read the text and underline. දැන් මෙතන දීලා තියෙනවා. So මෙන්න underlined word එක. right. දැන් ඊළඟ එකට යනකොට ඔන්න අපිට කල්පනා කරන්න වෙනවා okay what are we going to, because of what I'm telling you is this. මේකට අපි කාලය අරගෙන අපි ප්‍රශ්නෙට උත්තරය ලියන්නේ only here. When you get that one, when you get it in your examination, right, when you get that at your examination, there is nothing like, you know, when you get at once, you have to understand, read and understand, read and understand, read and understand, read well and understand. Right? Hondai. That was how Sugat became our classmate. Anna ehemai aang e vidihata tamai Sugat became our class friend. මොකද්ද? classmate. Sugat කොහොමද අපේ පන්තියේ මිත්‍රයෙක් වුනේ? පන්තියේ යාළුවා, classmate. කවුද classmate කියලා කියන්නේ? පන්තියේ ඉන්න යාළුවා. mate කියලා කියන්නේ යාළුවා. ගොඩක් you know there's mate කියන වචනේ mates කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. ඔස්ට්‍රේලියානු ජාතිකයෝ සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා. Hey mate, how are you? Hey mate, කොහොමද යාළුවා? mate, යාළුවා කොහොමද? යාළුවා. ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරනවා නේ. Hey mate. Hey mate. HEY hey කියන කෙන. Hey mate. Hey mate, how are you? කොහොමද? You can ask that one. Right? You can use it. හරි. classmate. roommate කියන්නේ කවුද එතකොට? ඔව් roommate කියලා කියන්නේ එකට කාමරේ ඉන්න කෙනා. ඒ කියන්නේ අපි කියමුකෝ hostel එක කියලා. You study in the university, you study in the school, you have a hostel. hostel එකේ තියෙනවා කාමරයක්. කාමරේ අපි කියමුකෝ you have got 4 beds කියලා. bunk beds අර තියෙන උඩ යට තියෙනවා. So එක කාමරේ ඉන්න කෙනෙකුට යාළුවෙකුට කියන්න පුළුවන් කවුද? He's a roommate. He's my roommate කියලා. Right? roommate. ඒ වගේම තව තියෙනවා. classmate, roommate and batchmate. batchmate කියලා කියන්නේ එකම batch එකකින් ගොඩාක් කට්ටිය වරද්දන වචනයක් තමයි this word. මේ වචනේ ගොඩක් වරද්දනවා දරුවනේ. batch කියලා කියන්නේ කාණ්ඩය කියන එක. right? මොකද්ද? කාණ්ඩය. ඒ කියන්නේ මොන හරි කාණ්ඩයක් අපි කියමුකෝ ඔබ ආයිති වෙනවා කියලා 2022 batch එකට කියලා මේකේ ගොඩක් කට්ටිය කියනවා badge එක කියලා. අපේ badge එකේ කට්ටිය කියලා කියන්නේ that is exactly wrong. මතක තියාගන්න badge කියලා කියන්නේ පළඳින ඔබ පළඳින එකනේ BADG. ඒ වෙන එකක්. that is badge. ඔබ පළඳින පදක්කම නැත්තම් ශිෂ්‍ය නායක පදක්කම පාවිච්චි කරන ඔබ ශිෂ්‍ය නායකයා prefect කියලා නැත්තම් පන්ති නායක class monitor කියලා පාවිච්චි කරන that is badge, right? ඒ අර ඔබ ගහලා තියෙන බෑග් එකේ hina මූණු that is a badge. නිකන් අර pin එකකුත් එක්ක that's badge. this is batch. batchmate. හොඳට මතක තියාගන්න. this makes most of the people they make mistakes. Even university students do that one, right? batchmate, not badgemate, right? So batchmate, classmate, roommates, right? Power, right? Someone a batchmate, yes. So batchmate, classmate and roommate. So you can use that one, right? He was a classmate, he was a batchmate, right? Okay. Then අන්න එහෙමයි that was how Sugat became our classmate. අන්න එහෙමයි අපේ පන්ති යාළුවා වුනේ. mate. He was very supportive and cooperative. supportive කියලා කියන්නේ කොහමද? supportive කියලා කියන්නේ උදව් කරනවා. cooperative කියලා කියන්නේ හැමදේම බෙදා හදා ගන්නවා. so cooperative society මොකද්ද? ඔබ දැකලා ඇති නේද? අපේ say you have say ගමේ ඇති සතසක්. මොකද්ද? multi-purpose cooperative society. සමුපකාරය. එකිනෙකාට උදව් කරනවා. He was very cooperative in everything we did. අපි කියපු හැම දෙයක්ම everything we did. And everything we did. අපි කරපු හැම දෙයක්ම. Right? He was very supportive and cooperative
in everything we did. අපි කරපු හැම දෙයකටම ඔහුගේ සහයෝගය ලබා දීලා තියෙනවා. He was very supportive. ඔබට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ගේ චරිතයක් ගැන කතා කරද්දී you will be able to use this one supportive කියන වචනේ. එයා හරි supportive කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. ඔයා හැම කෙනාටම උදව් කරනවා කියන එක. Supportive. Right? Use that one. Now මතක තියාගන්න that this is like, you know, we are getting closer to the examination. Right? We are getting closer to the examination. Right? Supportive and cooperative in everything. And cooperative in everything we did. ඔන්න එනවා අපිට ඊළඟ වචනේ මොකද්ද? So he became blank. So he became blank. On a popularly with us. ඔන්න එනවා විශේෂ වචන මොකක්ද පාවිච්චි කරනවා? So he became මෙතෙන්ට භාවිතා කරන became පත් වුණා. ඔහු පත් වුණා. Popularity කියලා කියන්නේ නාම පදය. Popularity කියලා කියන්නේ නාම පදයේ ප්‍රසිද්ධත්වය. Popular කියලා කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ මොකද්ද? නාම විශේෂණය. Popularly කියලා කියන්නේ adverb එක. දැන් මෙතෙන්ට භාවිතා කරන්න ඕනේ he became popularity නෙමෙයි popularly නෙමෙයි he became popular කියන නාම විශේෂණය. So he became popular with us. He became popular with us. එතනද කියන්න බෑ he became popularly කියලා කියන්නේ became popularly කියලා කියන්නේ became popularity කියලා කියන්නේ. අපිට කියන්න පුළුවන් his popularity කියලා. ඔහුගේ ප්‍රසිද්ධත්වය කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔහුගේ ප්‍රසිද්ධත්වය කියලා කියන්න පුළුවන් but you can't use popularity කියලා. Right? Became popularity නෙමෙයි became popular with us. ඔබට දැන් පැහැදිලි ඇති මෙතන අපි කොහොමද මේ popular කියන වචනේ භාවිතා කරේ කියන එක. Right? Popular with us. Right? Became popular with us. At the term end examination. At the term end examination. At the term end examination. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? term end කියලා කියන්නේ ඔව් වාර අවසාන term end examination වාර අවසාන විභාගයේදී he ඔහු did doing better than the most of us. දැන් වාර අවසාන විභාගයේදී ඔහු do කියලා කොහොමත් කියන්න බෑ because he කවදාවත් do වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙනම් මේක අපිට භාවිතා කරන්න බෑ. Do we don't use it. Right? ඊගාව එක did කියලා කියන්නේ අතීත කාලය. did කියලා කියන්නේ කරනවා කෙරුවා කියන එක. කෙරුවා කියන අතීත කාලය. That is okay. ඊට doing කියන එක භාවිතා කරන්න බෑ because doing කියන එක භාවිතා කරන්න බැරි there is a reason he doing වෙන්න බෑ. එහෙනම් මොකද්ද? ing form එකක් භාවිතා කරන්න නම් ඔබ ගාව තිබිය යුතුයි එක්ක වර්තමාන කාලයේ උපකාර ක්‍රියාපද තුන මොනවාද? am is are. නැත්නම් අතීත කාලයේ උපකාර ක්‍රියාපද තුන was were. නැත්නම් අනාගත කාලයේ උපකාර ක්‍රියාපද දෙක will be shall be. නැත්නම් doing කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොකේද? perfect continuous tense වල. එක්කෝ has been have been doing වෙන්න ඕන. ඊගාවට had been doing වෙන්න ඕන. ඊගාවට will have been doing වෙන්න ඕන. මේ ඔක්කොගෙම භාවිතා කරන්න මොකද්ද? doing එක දෙනවා. මෙතන perfect subject එක තියෙන හින්දා. දැන් මෙතනදී අපිට භාවිතා කරන්න වෙන්නේ මොකද්ද? did කියන එක. ඔන්න තර්ක කරන්න ඕන ඕගොල්ලන්. ඔබ තර්ක කළ යුත්තේ කොහොමද? ඒ විදිහට. තර්කය ගත්තට පස්සේ your answer becomes automatically correct. Right? Okay. So he did better than most of us. අපේ ගොඩකට වඩා බොහොම හොඳින් ඔහු විභාගය කරා. විභාගය ඉතාම හොඳින් කරා කියන එක තමයි තියෙන්නේ. He did better than most of us. තුන කියන වාක්‍යයක් කියනවා. He will bring credit to our school one day. We thought අපි හිතුවා ඔහු මොකද්ද? He will bring credit to our school. පාසලට කීර්ති නාමයක් ගෙන දෙයි. හොඳ නමක් ගෙනලා දෙයි. Bring credit. He will bring credit to our school one day.
we thought අපි හිතුවා. හරි? right. ඊගාවට මොකද්ද කියන්නේ? ඊගාවට මොකද්ද කියන්නේ? වාක්‍ය පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි capital එකේ පටන්. Fortunate, unfortunate and fortunately. Fortunate කියලා කියන්නේ වාසනාව. Unfortunate කියලා කියන්නේ අවාසනාව. Noun, both of them are nouns. Unfortunately කියලා කියන්නේ adverb එකක්, ක්‍රියා විශේෂණයක්. මොකද්ද? He did not stay long in our school. ඔන්න කියනවා. He did not stay long in our school. අපි පාසලේ ඔහු ගොඩක් රැඳී සිටියේ නැහැ. ගොඩක් කල් හිටියේ නැහැ. මොකද්ද වෙන්නේ නා? Fortunate වාසනාවද? Unfortunate අවාසනාවද? නැත්නම් unfortunately අවාසනාවටද? What is the correct answer? අවාසනාවටද? Correct answer. What is the correct answer? Yes. දැන් අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ මොකද්ද? Fortunate කියන එක භාවිතා කරන්න බෑ because it is the noun. Unfortunate කියන එකත් භාවිතා කරන්න බෑ. That is also noun. But then you have to use මොකද්ද භාවිතා කරන්න වෙන්නේ? Unfortunately. Unfortunately. අවාසනාවකට. Unfortunately, he did not stay long in our school. He did not කියලා කියන්නේ හිටියේ නැහැ. Did not stay. රැඳී සිටියේ නැහැ. Did not stay long in our school. අපේ පාසලේ රැඳී සිටියේ නැහැ. So you understand that. මොකද කියන්නේ? He left our school. ඔහු අපේ පාසලෙන් අයින් වෙලා ගියා. To ඔන්න තියෙනවා නැවතත්. ඔන්න කල්පනා කරලා ලියන්න එක. To මොකද්ද තියෙන්නේ? To join his previous school again. දැන් මෙතන පුළුවන් දරුවනේ he left our school to joining කියලා කියන්නේ. Joining, can we use joining? Joining, no. ing එනකොට ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් basic sentence එකදී to joining වෙන්න බෑ. To joining වෙන්න බෑ. All because it doesn't come with that. To joined කියලා කියන්නෙත් නැහැ. අතීත කාලේ භාවිත කරන්නෙත් නැහැ. But you can use මොකද්ද? join කියන වචනේ භාවිත කරන්න පුළුවන් හරියටම to join. He left our school to join. සම්බන්ධ වෙන්නට. So he left our school to join. එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද? To join his previous school. Okay? පෙර පාසලට, කලින් ගිය පාසලට, මුලින් ගිය පාසලට. පෙර පාසලට කියලා කියන්නේ මේ pre school කියන එක. previous school එකට ගියා සම්බන්ධ වෙන්න. හරි? right. ඊගොල්ලෝ මොකද? we still remember him. අපිට තාමත් මතකයි with ආදරයෙන් මතක් වෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. අපිට තාමත් ඔහු ආදරයෙන් මතක් වෙනවා. ආදරයෙන් මතක් වෙනවා with lovely, loving and love. With lovely කියලා ආවොත් lovely කියලා කියන්නේ මොකද්ද? නාම විශේෂණයක්නේ. right? lovely thoughts. ආදරණීය සිතුවිලි, ලස්සන සිතුවිලි. lovely place, ලස්සන ස්ථානයක්. right? lovely food, රස ආහාර. lovely, right? lovely, you can use it. And then loving. Once again, loving, your loving friend. ආදරණීය මිත්‍රයා. right? loving thoughts. නමතත් ගන්න පුළුවන්. These two are adjectives. right? අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් with love ආදරයෙන්. එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද? with love. We still remember with him. We still remember him with love. How sad it is to be away from a good friend like Sugat. කොච්චර දුකද සුගත් වගේ හොඳ යාළුවෙක්ගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න තියෙන එක. දුකද කියලා අහන්නේ. right? how sad. නෑ sad කියන එක ඔබට මාරු කරන්න පුළුවන් how lucky කියලා. මොකද්ද lucky දැම්මොත් වෙන්නේ how lucky it is to be away from a good friend like Sugat. you don't එක පාවිච්චි කරලා how lucky කියලා කියන්නේ හොඳම නැති යාළුවෙක්ගෙන් එළියට වෙලා ඉන්න එක. right? how happy, you can say how happy. how happy කියලා කියන්නේ අම්මෝ
ඒ ජාතිය යාළුවෙක්ගෙන් වෙන් වෙලා ඉන්න එක කොච්චර සතුටක්ද? You can say that. How happy it is to be away from a good friend like Sugat. Sugat වගේ හොඳ යාළුවෙක්ගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න එක කොච්චර සතුටක්ද? ඒක හැබැයි අනිත් පැත්ත තියෙන්නේ. The meaning is different. I just wanted to tell you like you can use it but not in a sentence like this. මේ sentence එකේදී ඊටම වැදගත් වෙන්නේ මොකද්ද? How sad it is to be away from a good friend like Sugat. කොච්චර දුකක්ද සුගත් වගේ හොඳ යාළුවෙක්ගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න තියෙන එක. කොච්චර දුකක්ද? right. මේ තමයි දරුවනේ ඔයගොල්ලන්ගේ පළවෙනි question එකට answers 5. දැන් අපි ඒක පොඩ්ඩක් බලමු නැවත වතාවක්. Because you did the answers right. You did the answers. You did right. Okay. Here is a newcomer to your class. Why don't you welcome him with a loud applause? Said the teacher, introducing a new friend to the class. That was how Sugat became our classmate. He was very supportive and cooperative in everything we did. So he became popular with us. At the term end examination, he did better than the most of us. He will bring credit to our school one day, we thought. Unfortunately, he did not stay long in our school. He left our school to join his previous school again. We still remember him with love. How sad it is to be away from a good friend like Sugat. ඔන්න දරුවනේ අපිට question එකක් අපි සාකච්ඡා කරා මෙන්න මේ question එකේ ළඟ 5. ඔබ question එකට answer ලියද්දී at home you have to focus on that one and find the answer that you have to find always. නිකම්ම ආපු හිතේ දෙයට ගහන්න එපා. But you have to argue with the answers given. Right? අපි බලමු question number 10 එක මොකක්ද කියන්නේ කියලා. What is the 10? Oh, question number 10. That is very good. And we have a lot of homework for this one. ගොඩක් writing activities තියෙනවා. මේ සම්බන්ධව අපිට ගොඩක් ලියන්න තියෙනවා. Right? Okay. What is the question? Right. Complete the question to get the underlined part as the answer. The first one is done for you. මොකද්ද මේ කියන්නේ දරුවනේ? Okay. මොකද්ද කියන්නේ? Complete the question. Question එක සම්පූර්ණ කරන්න. To get the underlined part. Underlined part එක මේ underline කරලා දෙන හැම වාක්‍යයකම underline කරපු කොටසක් තියෙනවා. Underline part as the answer. ඒක තමයි මොකක් වෙන්න ඕනද? question එකට උත්තරේ වෙන්න ඕනේ underline කරපු part එක. Underlined කොටස. The first one is done for you. පළවෙනි එක තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන්නේ? Dr. Arthur C. Clarke is a famous science fiction writer. හැබැයි දැන් ඒක underline කරලා තියෙන දරුවනේ a famous science fiction writer. Arthur C. Clarke කියන්නේ ඩොක්ටර් කියලා කියන්නේ මෙතන වෛද්‍ය නෙමෙයි ආචාර්ය. Arthur C. Clarke කියලා කියන්නේ is a famous ප්‍රසිද්ධ science fiction කියලා කියන්නේ මොකද්ද? විද්‍යා ප්‍රබන්ධ රචකයෙක්. Arthur C. Clarke කියලා කියන්නේ කවුද? විද්‍යා ප්‍රබන්ධ රචකයෙක්. Dr. Arthur C. Clarke is a famous science fiction writer. දැන් මේකේ underline කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද කොටස? underline කරලා තියෙන්නේ a famous science fiction writer. ප්‍රසිද්ධ විද්‍යා ප්‍රබන්ධ රචකයෙක්. දැන් අපි ලියන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? හදන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ මෙන්න මේක උත්තරේ වෙන්න. එහෙනම් මේක උත්තරේ වෙන්න නම් අපි අහන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මේක උත්තරය වෙන්න නම් අහන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? උත්තරේ දීලා තියෙනවා අපිට ප්‍රසිද්ධ විද්‍යා ප්‍රබන්ධ රචකයෙක්. එහෙනම් අපි අහන්න ඕනේ කවුද? කවුද මේ? අහන්න ඕනේ. Who is Dr. Arthur C. Clarke? කවුද මේ Dr. Arthur C. Clarke කියලා කියන්නේ? ආචාර්ය Arthur C. Clarke කියන්නේ කවුද? අන්න උත්තරේ නම මොකද?
A famous science fiction writer. A famous science fiction writer. දැන් මෙතනදී මේකට මේක උත්තරය වෙන්න ප්‍රශ්නේ මේකයි කියන එකට who කියන එක ආවේ ඔබ questions ගොඩාක් කරලා තියෙන නිසා එකපාරට. අපි නිකන් ගත්තොත් questions කීයක් තියෙනවද? who, කවුද, whom, කාටද, where, කොහෙද කොහාටද, what, මොකද්ද, how, right, what time, why, when, with whom කියන්නේ මොකද්ද? කාත් එක්කද? to whom කියන්නේ කාටද? දැන් ඔන්න තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩක්. ප්‍රශ්න ගන්නවක් තියෙනවා. මොනවද ප්‍රශ්න ටික? So who, to whom, where, what, how, what time, why, when, with whom. You understand that one? Questions ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මේ questions කොහොමද අපි භාවිතා කරන්නේ? where කියන එක කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? අපි how කියන එක කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? who කියන එක කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? මේ WH questions ඔබ ඉගෙනගෙන ඇති. 9 වසරේදී ඉගෙනගෙන ඇති, 9 ශ්‍රේණියේදී ඉගෙනගෙන ඇති, 10 ශ්‍රේණියේදී ඉගෙනගෙන ඇති. ඔබේ පාසලේ ගුරුතුමා හෝ ගුරුතුමිය උගන්වලා ඇති. ඒ වගේම තමයි අතිරේකව ඔබට උගන්වන ගුරුතුමා හෝ ගුරුතුමිය උගන්වලා ඇති. Right? You would have learnt about these things at least 10 times. මට හිතෙනවා අනිවාර්යෙන් 10 වතාවක්වත් ආසන්න වශයෙන් මේ ගැන ඉගෙනගෙන ඇති. මම තව චුට්ටකින් කියා දෙන්නම් මේක. That is a different story. Right? It is a different note. Right? I'll teach you. But then you would have learned this one. මොකද්ද? කවුද? කොහෙද? ඇයි? මොකටද? All these things come with W and H. Right? මේ questions ටික ඔබ practice කරලා තිබ්බොත් these kind of questions are easier. ටක් ගාලා කියන්න පුළුවන්. Then who is Dr. Arthur C. Clarke? මේ question එක වෙන්න පුළුවන් මොනවද තව ආකාර මොනවද? Who is Dr. Arthur C. Clarke? Who is එක වෙනුවට you can use who was. කවුද උනේ? Who was? Who was? Who will be? Who will be කියන්නේ කවුරු වෙයිද? Who will be the next president of Sri Lanka? ඒ මොකද්ද? Who will be the next president of Sri Lanka? ශ්‍රී ලංකාවේ who will be the next president? ඊළඟ ජනාධිපති කවුරු වෙයිද? Who will be? Right? දැන් අපි බලමු ඔයගොල්ලෝ exam එක අරගෙන. Your exam, so you're going to have the exam in May. Who will be the best student in the examination? ලංකාවේ ආසන්න වශයෙන් ලක්ෂ 5කට ආසන්න ළමයි ප්‍රමාණයක් විභාගය ලියනවා. මේ ලක්ෂ 5ෙන්ම වැඩිපුරම ලකුණු ගන්න එක්කෙනා කවුරු වෙයිද? Who will be the best student? You, one of you could be. මේක බලන ඔබ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේක මෙහෙමයි මේක මම කිව්වනේ මේ ඉංග්‍රීසි පාඩම not only you, right? ඔබ විභාගයකට කට්ටිය විතරක් නෙමෙයි. ආච්චිලා සීලත් බලනවා, අම්මලා තාත්තලාත් බලනවා. ඒ වගේම තමයි විභාග කරන්නේ නැති කට්ටියත් බලනවා. But they are interested in watching this. Hey, because whatever it is, like you will learn something new. Right. දැන් බලමු who will be the best student in the examination නේද? exam එකේ හොඳම ශිෂ්‍යයා වෙන්නේ කවුද? One of you will be that one. මේක මතක තියාගන්න ඔබ. ඔබ මේක මතක තියාගන්න. One of you will be the best student. One of you will be the best student. මේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. අපි මේක බලන් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හොඳම ශිෂ්‍යයා වෙන එක්කෙනා, වැඩිම ලකුණු ගන්න එක්කෙනා. And we will be proud. The DP education will be really proud of you. Right? The team and everyone here will be really proud of you. වැඩිම ලකුණු ගන්න එක්කෙනා. දැන් ඔබට දැන් තේරෙනවා මොනවද වෙන අපි ගාව තියෙන ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා. So who is Dr. Arthur C. Clarke? Who was Dr. Arthur C. Clarke? Who will be the next president? Who will be? Who has been?
Who has been Dr. Arthur C. Clarke? Who had been here? Who will have been here? Do you understand that, man? පැහැදිලි නේද? Right. Okay. ඊගාට අපි ගමු. He was born in England. ඔන්න දැන් තියෙන උත්තරයක්. He was born in England. කොහෙද? ඔහු ඉපදුනේ එංගලන්තේ කියලා කියනවා. ඉපදුනේ එංගලන්තේ. හැබැයි උත්තරේ වෙන්න ඕනේ එංගලන්තේ කියන එක. උත්තරය ප්ලේස් එකක් වෙන්න නම් අහන්න ඕන question එක මොකද්ද? ඔබ අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ස්ථානයක්. ඔබ අහන ප්‍රශ්නයට උත්තරය ස්ථානයක් නම් ඇසිය යුතු ප්‍රශ්නවාචී පදය මොකක්ද? Where? මොකක්ද දරුවනේ? Where? මෙන්න තියෙනවා. Where? ඕන එකක් වෙන්න අපි ගමුකෝ ඉස්සරහට. Where? දැන් අපි ගාව තියෙන question word එක. How are we going to make the question? Question එක හදන්නේ කොහොමද? හරිම ලේසි. sentence එක ගත්තා. sentence එකේ උපකාරක ක්‍රියාපදය දැම්මා. ඒකට පිටිපස්සේ where was right ඊගාවට එකේ තියෙන subject එක ගන්න. was he මෙයාව බෙදන්න ගන්න. question mark. Where was he born? Where was he born? බලන්න මේ question එක. Where was he born? මම මෙතන තිබ්බ ටික විතරයි මම ගත්තේ. In England කියන එකට question එක වෙන්න ඕනේ කොහෙද කියන එකනේ. කොහෙද කියන එකෙන් ගත්තා. He was born in England. අපිට හදන්න පුළුවන් මොකද්ද? He was born in England කියලා කියන ඔහු ඉපදුනේ එංගලන්තයේ. අපිට මේක හදන්න පුළුවන් ඔහු එංගලන්තයේ ඉපදුනාද? ඔහු එංගලන්තයේ ඉපදුනාද? එහෙනම් ගන්න ඕනේ මොකද්ද? උපකාර ක්‍රියාපද විතරක් ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ. Was he born in England? Was he born in England? දැන් England කැලල අයින් වෙනවා. Was he born? Was he born කොහෙද? එහෙනම් කොහෙද කියන එක was he born කියන එක එහෙම පිටින්ම තියෙනවා question එක කොහෙද කියන එක විතරක් අපි ගන්නවා මොකද්ද? ප්‍රශ්නවාචී පදය. So කොහෙද was he born? කොහෙද was he born? ඔහු ඉපදුනේ කොහෙද? කොහෙද was she born? කොහෙද was she born? හරිනේ? ඇයි කොහෙද ඉපදුනේ? දැන් මේක මාරු කරනවා. ඔයාගේ අහන්න පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවාගෙන් ඔබේ යාළුවාගෙන් අහන්න පුළුවන් ඔයා ඉපදුනේ කොහෙද? ඔයා ඉපදුනේ කොහෙද? ඉතින් දරුවනේ දැන් were born කියන එක was born කියන එක තමයි අපි ගන්නෙ. ඔයාගේ යාළුවා බහුවචනනේ අපි අහන්නේ යාළුවාගෙන්. right? එහෙනම් you ගහන්නේ. එතකොට you කියන එක්කෙනාට was පාවිච්චි කරන්නේ නැත. you කියන එක්කෙනාට was පාවිච්චි කරන්නේ නැත. භාවිත කරන්නේ were. So then were you born? Were you born? එහෙනම් යාළුවා කියනවා where were you born? Where were you born? Where were you born? කොහොමද අහන්නේ? Where were you born? Where were you born? කොහෙද ඉපදුනේ? Where were you born? Where were you born? දන්නේ නැහැ. Right? Only parents know. And if you have any kind of, elder sisters or elder brothers or aunts, uncles, somebody who was there at your birth only knows them, right? They know only that. They know only where you were born. Right? Only they know. Only that. But you can ask the question, where were you born? කොහෙද ඉපදුනේ? Where were you born? Now මේ question එක කොහොමද answer එක තියෙන්නේ ස්ථානයේ England කියන එක. ඒ England කියන එක මාරු ඒක තමයි උත්තරේ වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි අහන්න ඕනේ කොහෙද ස්ථානයක් උත්තරේ වෙන්න නම් question එක වෙන්න ඕනේ where. එහෙනම් අපි අහනවා where was he born? Where was he born? ඇයි එහෙම අහන්නේ? He was born කියන එක තමයි sentence එක. question එකක් හදද්දී අපි ගන්න උපකාරක ක්‍රියාපද විතරක් ඉස්සරහට ගන්න. He was born. Was he born? කොහෙද was he born? කොහෙද was he born? Yes, he was born in England. නේද? ඒ ප්‍රශ්නෙත් අපි හදාගත්තා. Right. His childhood dream was to become
a space scientist. His childhood dream ඔහුගේ ළමා කාලයේ හීනේ උනේ was to become a space scientist. To become පත්වෙන්නට a space කියලා කියන්නේ අභ්‍යවකාශ විද්‍යාඥයෙක්. ඔහු අභ්‍යවකාශ විද්‍යාඥයෙක් වෙන්න තමයි මොනවා කළා? His childhood dream. Right? Then උත්තරේ වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? To become a scientist, space scientist. To become වෙන්නට ඕනේ කියලා අහන්න. එහෙනම් අපි අහන්නේ මොකද්ද? question එක. මේකට questions දෙකක් අපිට අහන්න පුළුවන්. Right? අපිට අහන්න පුළුවන් ඔහුගේ හීනේ උනේ මොකක්ද? ඔහුගේ ළමා කාලේ හීනේ උනේ මොකක්ද කියලා අහන්න පුළුවන්. Right? ඔහුගේ ළමා කාලේ හීනේ උනේ මොකක්ද කියලා අහන්න පුළුවන්. Or we can ask ambition එක මොකක්ද? මට වෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මතකද පොඩි කාලේ? මොකක්ද my ambition is to be a teacher, my ambition is to be a nurse, my ambition is to be a doctor, my ambition is to be an engineer. මතකද නේද? Ambition. අනාගත බලාපොරොත්තු. So we can ask him, right? What was his ambition? Very easy. අපි අහනවා. What was his ambition? Right? What was his ambition? You can directly ask question. What was his ambition? Or you can ask, his childhood dream was to become. What did he want to become? Or you can ask, what did he want to become? Right? Or what was his childhood dream? අපිට ඒක ගන්නත් පුළුවන්. What was his childhood dream? What was his childhood dream? ඔහුගේ ළමා කාලයේ හීනේ මොකක්ද උනේ? What was his childhood dream? His childhood dream was to become a scientist. පැහැදිලි නේද? Right. අපි යමු ඊළඟ එකට. Right. ඊළඟ එක මොකක්ද තියෙන්නේ? මේකේ question සම්බන්ධව පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරමු. We have time. We want to talk about the questions. මොනවද තියෙන්නේ? Dr. Clark immigrated to Sri Lanka in 1956. Immigrated කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පැමිණියා. යම් රටකින් තවත් රටකට යනවට කියන මොකද්ද? Immigrate. Right? Immigrate and emigrate. ආගමන සහ විගමන. ආගමනය කළා. Right? විගමනය කියලා කියන්නේ තව රටකට යන එක. මේ රටේ ඉඳලා තව රටකට යනකොට emigrate. But in some country if they are coming to Sri Lanka, it is immigrate. Right. So Dr. Clark immigrated to Sri Lanka in 1956. මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ? ආචාර්ය Clark immigrated to Sri Lanka, ලංකාවට පැමිණියේ in 1956. In 1956 තමයි උත්තරේ වෙන්න ඕන. අපි එහෙනම් අහන්න ඕනේ. අවුරුද්දක් ගැන අහන්න ඕන මොකද්ද අපි අහන්න ඕනේ question එක මොකද්ද? අවුරුද්දක් ගැන තමයි අවුරුද්ද තමයි උත්තරේ දෙන්නේ. මොකද්ද උත්තරේ? What මෙතන තියෙනවද වචනේ? Who the නෑ, whom නෑ, where නෑ, what තියෙනවද? How තියෙනවද? What time තියෙනවද? Why තියෙනවද නෑ? With whom තියෙනවද? වචනයක් තියෙනවද මොකද්ද? When කියලා. කවද්ද? කවද්ද? When. කවදද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? 1956. එහෙනම් උත්තරේ 1956 වෙන්න නම් ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕනේ මොකද්ද? ඔව් කවද්ද ක්ලාක් මහත්තයා ලංකාවට ආවේ? කවද්ද ක්ලාක් මහත්තයා ලංකාවට ආවේ? එහෙනම් අපිට තියෙන question එක මොකද්ද? When. where දාන්න පුළුවන්ද? No, we can't use where. පාවිච්චි කරන්න බෑ. අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද who කියන එක? පුද්ගලයෙකුටනේ. පුද්ගල නාමයක් අපිට දැනගන්න ඕන නම් අපිට who කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන්ද whom කියන එක භාවිතා කරන්න 1956 වලට? නෑ. where කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්ද? නෑ. 1956 is a time period.
ඊට පස්සේ what කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. what කියලා කියන්නේ මොකක්ද මොනවද භාවිත කරන්න බෑ. how පාවිච්චි කරන්න බෑ. කොච්චර ඇහුවත් මේක උත්තරේ මේක වෙන්නේ නෑ. what time කීයටද නෑ වෙලාවක් ගැන නෙමෙයි අහන්නේ. කාලය මීට වඩා වෙනස්. පැය ගණනක් ගැන නෙමෙයි අහන්නේ. right why ඇයි ආවේ එහෙනම් වෙන question එක පටන් ගන්න වෙන විදියකට. with whom කාත් එක්කද ආවේ නෑ still in 1956 එහෙනම් answer එක මොකද්ද when කියන වචනේ. when right දැන් අපි ගන්නවා when කියන එක ගත්තට එකපාරටම ලියන්න බෑ. කවද්ද කියන එක හරි ගත්තා. ඉතින් ඔන්න දන්න කට්ටිය ওই ටික හරිය ලියනවා. එක ලකුණක් හරි හම්බෙනවා. ඇයි question එක අඳුරගෙන තියෙනවා what is the most suitable one කියන එක අතේරුම් ගන්න තියෙනවා. right when දැන් අපි question එක හදනකොට අතීත කාල උපකාර ක්‍රියාපදයක් තියෙන අතීත කාල උපකාර ක්‍රියාපද අතීත කාල ක්‍රියාපදයක් තියෙන තැනකදී ඒ උපකාර ක්‍රියාපද එලියට අරන් තමයි මොනවා කරන්නද question එක හදන්නේ. so when එහෙනම් මෙතන තියෙන්නේ immigrated කියන එක එහෙනම් මොකද්ද ගන්න ඕනේ අතීත කාල උපකාර ක්‍රියාපදය. did when Dr. Clark immigrated to Sri Lanka in 1956. දැන් අපි ගාව තියෙනවා මොකද්ද කවද්ද did එහෙනම් Dr. Clark. දැන් ඔබ දන්නවා Dr. Clark. මොකද එන්නේ when did Dr. Clark හරිනේ. දැන් අපිට තියෙන ක්‍රියාපදයක් immigrated කියලා තියෙන. එහෙනම් මෙතෙන්ට ගන්න ඕනේ මොකද්ද immigrate. ඇයි අපි එහෙම ගන්නෙ උපකාර ක්‍රියාපදේ පාවිච්චි කරලා ඉවරයි. right වර්තමාන කාලේ තමයි අපි භාවිත කරන්නේ උපකාර ක්‍රියාපදේ භාවිත කරලා ඉවරයි. so when did Dr. Clark immigrate to Sri Lanka? දැන් හරිද? මොකද කියන්නේ when did Dr. Clark immigrate to Sri Lanka? ලංකාවට Dr. Clark immigrate කරේ කවද්ද? උත්තරේ එනවා මෙන්න. what? it was a where. that's a you. අනදාහන ප්‍රශ්න. when did Dr. Clark immigrate to Sri Lanka? අපග මොකද වෙන්නේ? උත්තර දෙනවා yeah 1956. අලුත් දෙයක් අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? පොත කියවන්න කලින්. යා මොකද්ද? Dr. Clark ලංකාවට ආවේ මොන අවුරුද්දද? 1956. right. Dr. Clark immigrated to Sri Lanka in 1956. underline කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? in 1956 නම් අපි හොයන්න ඕන උත්තරේ මොකද්ද? when කවද්ද? ඊට පස්සේ Clark immigrated කියලා තියෙන immigrated කියලා කියන්නේ අතීත කාලය. අතීත කාලයේදී අපිට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? question එක හදන්න උපකාර ක්‍රියාපද එළියට ගත යුතුයි. so when did Dr. Clark immigrate to Sri Lanka question mark. right Sri Lanka question mark. shall I go to the next one then? අපි ඊළඟ එකටත් යන්න බලන්න. question හදන හැටි තව අපි මේක ගැන සාකච්ඡා කරනවා. right what is this one? he loved Sri Lanka because it has many beautiful beaches. ඔහු කියනවා he loved Sri Lanka. ඔහු ලංකාවට ගොඩක් ආදරෙයි. ඔහු ලංකාවට ගොඩක් ආදරෙයි. right he loved Sri Lanka. ආදරෙයි වුණා because it has many beautiful beaches. මොකක්ද හේතුව? ඒක වටේ ගොඩක් කියන many beautiful beaches. ගොඩක් ලස්සන beaches තියෙනවා. ලස්සන වෙරළ තීර තියෙනවා. ඒක තමයි he loved Sri Lanka. ඔහු ඒක තමයි හේතුව. මොකටද? ලංකාවට ආදරය කරන්නේ. ලංකාවට ගොඩක් කැමති වෙලා සිටින්න මොකද්ද? because it has many beautiful beaches. දැන් දරුවනේ මතක තියාගෙන ඉන්න because කියලා අහුවොත් ඒ හේතුව දක්වීමක්. because කියලා කියන්නේ මොකද්ද? හේතු දක්වීමක්. හේතු දක්වීමක්. right so if the හේතු is given reason එක දෙනවා නම් reason එක නම් question එක වෙන්න ඕන ප්‍රශ්නවාචී පදය why කියන එකෙන්මයි එන්න ඕන. why ඇයි කියලා අහුවාම තමයි නේද හේතු දෙන්නේ. why කියලා අහුවාම නේද හේතු දෙන්නේ. ඇයි ඔයා අඬන්නේ?
මොකටද ඔයා අඬන්නේ? Why are you crying? Right? Why do you want this? ඇයි ඔයාට මේක ඕනේ? මොකටද ඔයාට ඕනේ මේක? හේතුව. දෙන්න උදේට ආන්සර් එක දෙනවා මොකද්ද? because කියලා ආන්සර් එක දෙනවා. මොකදනේ? because කියලා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ because it has many beautiful beaches කියන එක තමයි උත්තරේ වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ප්‍රශ්නේ වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන් මොකද්ද හේතුවක් අහන්න ඕනේ. හේතුව නම් උත්තරේ මෙතන හේතුව නම් උත්තරේ අහන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? හේතුව තමයි අහන්න ඕනේ. එහෙනම් question එක අහන්න ඕනේ මොකද්ද? why? කොහොමද අහන්නේ? why? එතන දෙනවා හේතුව. දැන් දරුවනේ ඔබට දන්නවා loved කියලා තියෙන්නේ අතීත කාල උපකාර ක්‍රියාපදයක් තියෙන. අතීත කාල ක්‍රියාපදයක් තියෙන්නේ loved. හැබැයි මේ අතීත කාල ක්‍රියාපද බොහොම සරල අතීත කාල ක්‍රියාපදයක්. මොකද මේකේ past participle එකත් lovedමයි. හැබැයි පටලව ගන්න එපා. loved කියලා කියන්නේ මෙතන අතීත කාල ක්‍රියාපදයක්. හේතුව මේ love එක ඉස්සරහ මේ loved එක ඉස්සරහ උපකාර ක්‍රියාපද එකක්වත් හම්බෙලා නැහැ. has have had කියන එක ඇවිල්ලා නැහැ. will have කියන එක ඇවිල්ලා නැහැ. shall have කියන එක ඇවිල්ලා නැහැ. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් මෙතන love කියන එක අපි දෙකට කඩනවා. did plus love. Right? Did plus love. එහෙනම් අපි ගමු. Why did he? Why did he loved කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මොකද why did he loved නෙමෙයි මොකද why did he love? Why did he love Sri Lanka? Question mark. Why did he love Sri Lanka? අපි කොහොමද මේක හැදුවේ? කොහොමද මේක ගත්තේ? How did we take it? කොහොමද අපි ගත්තේ? loved කියන උපකාර ක්‍රියාපදේ තියෙනවා. ඒ උපකාර ක්‍රියාපදේ did loved කියන ක්‍රියාපදේ තියෙනවා. ඒකෙන් උපකාර ක්‍රියාපදේ අපි ඉදිරියට ගන්නවා. උපකාර ක්‍රියාපදේ මොකද්ද? සරල අතීත කාලේ උපකාර ක්‍රියාපදේ. ඒකෙන් අපි ගන්නවා ගඩොලා. අරගෙන තමයි මොනව කරන්නේද? question එක. Why did he love Sri Lanka? Why did he love Sri Lanka? ඇයි එයා ලංකාවට ගොඩක් ආදරය කළේ? And then you come to know because it has many beautiful beaches. හොඳයි දරුවනේ අපිට තව එකක් තියෙනවා. question තව එකක් තියෙනවා. නමුත් මේ question එක අපි තියෙනවා after interval කරන්න. අපේ පුංචි break එකට ගිහිල්ලා පොඩි break එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා මේකේ කරමු. මොකද මේකේ questions හදන හැටි පොඩ්ඩක් නැවත වතාවක් මම හිතනවා ඔබට කියා දිය යුතුයි කියලා. Right? Let's have a small break. ගණකය අරගෙන අපි බලමු මේක පේන විදිහට. මං කියවනේ මේ ඉහලින් පේන්නේ සැලැස්ම කියලා. ඔව් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ සැලැස්ම. ඒක මොන වගේද? සමචතුරස්‍රාකාර හැඩයක්. බලන්නකෝ මේ මෙතන සැලැස්ම සමචතුරස්‍රයක්. හරි. මේක පුංචි දූල පුතාලා පැත්තෙන් බලන්නකෝ. මෙන්න මේ පැත්තෙන්. පැති පෙනුම කොහොමද? මේකත් සමචතුරස්‍රාකාර හැඩයක්. පැත්තෙන් පේන්නේ දැන් ඔයාලට පැත්තෙන් බලද්දී මේක පේන්නේ මෙහෙම. මට පේන්නේත් මෙන්න මෙහෙම. ඒ කියන්නේ සමචතුරස්‍රයක්. හරි. එතකොට ඉදිරි පෙනුම මට කෙලින්ම මෙහෙම ඉදිරියට පේන්නේ මොන වගේද? පුංචි දූල පුතාලටත් මේ වගේ ගණකයක් ගත්තාම පේන විදිහ තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. මට කෙලින්ම මෙන්න මෙහෙම පේනවා. මොකක් විදිහටද පේන්නේ? ඔව් මට කෙලින්ම ඉදිරියට පේනවා. මෙන්න මේ ඉදිරි පෙනුම මොන වගේද පේන්නේ බලන්නකෝ. මේ ඉදිරි පෙනුම කියන්නේ මට කෙලින්ම පේන විදිහ. මෙන්න මේ විදිහ. ඒකත් මොකද්ද? සමචතුරස්‍රයක්. හරි. මේ සැලැස්ම ඉහලින් පේන විදිහ. මේ ඉදිරි පෙනුම මේ පැත්තෙන් පේන විදිහ. හරි. මතක් කරගන්න. සැලැස්ම ඉදිරි පෙනුම පැති පෙනුම. හරි. ඒ මොකේද? ගණකයේ. මේ සියල්ලම මොන වගේද බලන්න. ඉදිරි පෙනුම පැති පෙනුම සැලැස්ම සේරම මොන වගේද? සමචතුරස්‍රාකාරයි.
Here are some widely used English acronyms. ASAP, as soon as possible. FYI, for your information. BTW, by the way. EOD, end of the day. TBD, to be decided. Follow us on TikTok and visit www.dpeducation.lk to improve your English skills for free. 2021 සාමාන්‍ය පෙළ ඉලක්ක කරගනිමින් සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන විභාග අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව දැන් සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා ඉරිදා ගණිතය ඉෂාර මදුෂාන් සඳුදා සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි අඟහරුවාදා ඉතිහාසය සුජිත් ගමගේ බදාදා ව්‍යාපාර සහ ගිනුම් කරන අධ්‍යයනය චතුරංග රණසිංහ බ්‍රහස්පතින්දා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය තාරක දුෂාන් සිකුරාදා ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩංගොඩ සෙනසුරාදා විද්‍යාව අරෝෂ සමරතුංග සතියේ දින 7ට විෂයන් 7ක් සෑම දිනකම රාත්‍රී 8ට YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන් DP Education YouTube වෙත පිවිසීමෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග සම්බන්ධ වන්න. සාමාන්‍ය පෙළ වාණිජ හා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක් හෙට රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා චතුරංග රණසිංහ ගුරුතුමන් DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න. සමගාමී සජීවී විකාශයේ හරිත TV ඔස්සේ සතියේ සෑම දිනකම පස්වරු 8 සිට 10 දක්වා
හොඳයි. පුංචි විරාමයෙන් පස්සේ මේ විරාමයේ වටිනාකම we can't tell you like this 5 minutes is like you can do wonders like you know within 5 minutes 5 minutes කියලා කියන්නේ like this is so important for yourself. අපි දන්නවා ඉතාම වැදගත් මේක අත්‍යවශ්‍ය විනාඩි 5කින්. ඒ වගේ තමයි මේ විනාඩි 5 කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩ. Can't even imagine. Right. විශේෂත්වය තමයි ඔබ විභාගයට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඒ ඉන්නකොට විනාඩි 5ක බ්‍රේක් එකක් කියලා කියන්නේ it should be විනාඩි 5ම තමයි. Can be like say could be 6 minutes but this 6 minutes just gone like that. Right. ඒ පුංචි පණිවිඩයක් තියෙනවා කියන්නේ. ඔබට මතකද නේද? ගිය අවුරුද්දේ අපි O level විභාගයට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේදී O level විභාගයට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේදී අපි what did we do? මොනවද කරේ? Yeah. Yes. O level විභාගයට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේදී දරුවනේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට ලෑස්තිලා ඉන්න නංගිලා මල්ලා වෙනුවෙන් වෙන විශේෂ වැඩසටහනක් තිබුණා. අපිට මතක ඇති. දැන් ඔන්න ආයි එක තියෙනවා. කවුද? දැන් 5 වසරේ ඉන්න නංගිලා මල්ලිලාට 5 ශ්‍රේණියේ ඉන්න නංගිලා මල්ලිලා. ඉතින් ගිය අවුරුද්දේ ඔබේ හිටියන නංගි මල්ලි කෙනෙක් 4 වසරේ එයාට ඉතින් වැඩක් නැති වුණානේ ගිය අවුරුද්දේ. නමුත් ඔන්න දැන් තියෙන මොකද්ද? මෙන්න 5 ශ්‍රේණියේ කාලසටහන විශේෂයි. ගුරුතුමාලා දෙන්නත් එක්ක තව ගුරුතුමියකුත් එක්ක හවලා ඉන්නවා. කවුද? මංජුල සර්ත් එක්ක සුජීව සර්ත් එක්ක තව චන්දිමාලි කියලා ඔන්න තවත් ගුරුතුමියක් එක්ක අහුවෙලා ඉන්නවා මේ වැඩසටහනට. මොකද්ද කරන්නේ? සතිය දවස් 7ම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හැන්දෑවේ 6ට පටන් ගන්නෙ. 7:00ට ඉවර වෙන්නේ. හරි කිසිම කරදරයක් නැති වෙලාවක්. ඒගොල්ලන්ට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. සෙල්ලම් කරලා ඇවිල්ලා නිදහසේ මේ පිළේ ස්ටඩි කරන්න පුළුවන් මේකත් එක්ක. මේකමයි වෙන්නේ. සති දවස්වල සඳුදා ගෞරව බදා බ්‍රහස්පතින්දාට සිංහලයි පරිසරය උගන්වන්නේ කවුද? මංජුල සර්. හරිද? ඊට පස්සේ සිකුරාදා විශේෂයක් තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි විශේෂය. මොකද්ද? පළමුන සිකුරාදා. සති කියන්නේ සති 4ක් එනවනේ. සති 4ක් එන්නත් පුළුවන් 5ක් එන්නත් පුළුවන්. පළමු සිකුරාදා ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවක් කරනවා. දෙවන සතියේදී ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. තුන්වෙනි සිකුරාදා ආයෙ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවක් කරනවා. ඊට පස්සේ හතරවෙනි සතියේදී ඔන්න දෙමළ සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට ඔබ දන්නවා සෙනසුරාදා හැමදාම සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? ගණිතය. මේක තමයි වැඩසටහන. ඔබේ නංගිලා මල්ලා දැනුවත් කරන්න මේකට. තාම DP education app එක download කරලා නැත්නම් download කරගන්න කියන්න. So they will be able to follow this. අනිවාර්යෙන් follow කරන්න බලන්න. අනිවාර්යෙන් ප්‍රතිඵලය අපි දන්නවා මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. You follow them and you know you get the best teachers. හොඳම ගුරුවරු කණ්ඩායමක් එක්ක වෙලා මේ ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරනවා. right? හොඳයි. අපි ඔන්න ඉතින් ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනත් එක්ක මතක් කරලා ඉවරලා අපි යනවා අපේ වැඩේට. මොකද්ද අපි කතා කරේ මොකද්ද? හේතු දැක්වීම. why? දැන් අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. Dr. Clark lived in Sri Lanka for 52 years. Dr. Clark lived in Sri Lanka for 52 years. ආචාර්ය ක්ලාක් මහතා ලංකාවේ අවුරුදු 52ක් ජීවත් වුණා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මෙන්න මේක අවුරුදු 52ක් කියන කාලය how long කොච්චර කාලයක්ද? දීර්ඝ කාලයක් නේද? එතකොට උත්තරය එන්න ඕන 52 years කියන එක නම් අවුරුදු 52ක් කියන එක නම් ප්‍රශ්නේ විය යුත්තේ මොකද්ද සිංහලෙන් කියන්න බලන්න. ප්‍රශ්නේ විය යුත්තේ සිංහලෙන්. ඔව්. කොච්චර කාලයක්? කොච්චර කාලයක්? සිංහලෙන් අපි මේ ඉස්සෙල්ලා සිංහලෙන් හිතන්න එපා. Right? We want to have the first idea in Sinhalese. අපිට ගෙන්ද වෙන්න ඕනේ සිංහලෙන් හිතන්න ඕනේ. wow දැන් 52 years තියෙනවා. the 52 years වෙන්නේ කොහොමද? අර කොච්චර කාලයක්ද? අන්න එහෙනම් කොච්චර කාලයක්ද කියලා ඇහුවොත් කෙනෙකුට උත්තර දෙන්න පුළුවන් 52ක් අවුරුදු 52ක් තිස්සේ කියලා. right. එහෙනම් Dr. Clark lived in Sri Lanka. අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. we have a question word. how long? කොච්චර කාලයක්?
how long. Right? We don't ask how many years කියලා. You don't want to ask how many years, but we can ask how long. Right? ඔන්න අහනවා. අපි අහනවා මොකද්ද? How long? How long Dr. Clark lived in Sri Lanka? How long Dr. Clark lived in Sri Lanka කියලා දැම්මම how long Dr. Clark lived in Sri Lanka කියන එකේ තේරුම අවුරුදු කොච්චර කාලයක්ද නෙමෙයි කොච්චර කාලයක් නැත්නම් කාලය කියන එක how long. දැන් lived නේ තියෙන්නේ. දැන් ඔබ දන්නවා lived කියලා කිව්වහම සරල අතීත කාලයයි. සරල අතීත කාලේ උපකාරක ක්‍රියාපද මොකද්ද? did. මොකද්ද? did. සරල අතීත කාලේ උපකාරක ක්‍රියාපදේ did. එහෙනම් lived කියන එක හැදෙන්නේ කොහොමද? did live කියන එක. මොකද්ද? did live කියන එක. එහෙනම් කොහොමද එන්නේ? How long did Dr. Clark live අපි පාවිච්චි කරා in Sri Lanka. In Sri Lanka. හරි නේද? How long did Dr. Clark live in Sri Lanka? How long? How long did Dr. Clark live in Sri Lanka? Dr. Clark ලංකාවේ කොච්චර කාලයක් ජීවත් වුණාද? question එක. දැන් අපි නැවත වතාවක් ගියොත් අපේ question එකට මෙතන තියෙනවා questions ගණනාවක්. So we have complete the question to get the underlined part as the answer. The first one is done for you. මෙහෙමනේ ආවේ. දැන් ඔබට මතක ඇති අපි question වර්ග කීයක් කතා කරාද? How many questions මේ තියෙන්නේ? Who, whom, where, what, how, what time, why, when and with whom. Right? With whom. Then we wrote the question for second one, third one and fourth one. හොයා අපි ලිව්වා. දැන් question එකක් කොහොමද හදන්නේ? How to make a question at once. කොහොමද හදන්නේ? question එකක් කොහොමද එකවරටම හදන්නේ? We'll see. අපි පොඩ්ඩක් මේක උඩට ගමුකෝ. Right. Say we have a sentence. අපි හිතමු sentence එකක් තියෙනවා කියලා. I met him කියලා කියමු. sentence එක. I met තමක් ගමුකෝ අපි. Recently I met one of the ladies. මෙන්න එයාගේ නම. Right. Kirsten. Sorry, this is wrong with spelling. Kirsten. Okay. Oh, no, I met a friend. I met Kirsten. Right? I met Kirsten. Then make a hitannako question එක Kirsten නම් question එක වෙන්න උත්තරේ Kirsten නම් උත්තරේ Kirsten නම් question එක මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? What should be the question? If the answer is Kirsten, answer should be Kirsten, and then question should be, what should be the question? Right. ඔන්න දානවා අපි දැන් මේක නම් උත්තරේ වෙන්න ඕනේ. අපි හදන්නේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? Right. met කියලා කියන්නේ අතීත කාලයේ did meet. Right. අපි හදනවා කාවද මුණ ගැහුනේ object එකක්. Whom අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. Whom did I meet? Question mark. Whom did I meet? Whom did I meet? Kirsten. Whom did I meet? Kirsten. ඔන්න අපි answer එක ගත්තා. You understand that one? Right. ඔබට තේරෙන්න ඕනේ. දැන් අපිට underline කරලා තියෙන කොන්න ගත්තා. Whom did I meet? කවුද මට මුණ ගැහුනේ? Whom did I meet? So you can change this one. Whom will I meet? ඒ මොකද්ද? Whom will I meet කියන්නේ මොකද්ද? කවුරු මට මුණ ගැහෙයිද?
අනාගත කාලේ. Whom will I meet? Whom do I meet? මං කාවද මුණ ගැහෙන්නේ? Whom do I meet? මං කාවද මුණ ගැහෙන්නේ? Do you understand that? මං කාවද මුණ ගැහෙන්නේ? Whom did I meet? Or whom will I meet? Or whom do I meet? මෙන්න මෙතනදි තමයි තියෙන්නේ question එක හදන tense එක අපි ගන්න කොහොමද කියන එක. මේ තියෙන්නේ will එකකින් එනවා do එකකින් එනවා. මේ මොනවද මේ? උපකාරක ක්‍රියාපද. උපකාරක ක්‍රියාපදත් එක තමයි මොනවා කරන්නද? questions හදන්න මොනවා කරන්නද? අපි පුරුදු වෙන්නේ. ඔන්න දැන් මම ඒක කියා දෙන්නයි හදන්නේ. මේ අපි උපකාරක ක්‍රියාපද කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියන එක අපි ගාව තියෙනවා. උපකාරක ක්‍රියාපද ගණනාවක්. එකක් තමයි am, is, are, be ක්‍රියාපද. මේකේ අතීත කාල තියෙන මොනවද? was, were. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා තව can, could, should, must, right? තව තියෙනවා ought to කියලා. May, might, right? May, might, right? ඊගාට තව තියෙනවා අපි ගාව මොකද්ද? උපකාරක ක්‍රියාපද do, does, අතීත කාලේ did, අනාගත කාලේ will, ඊට පස්සේ shall, right? ඊගාට අපි ගාව තියෙනවා මොකද්ද? has, have, had, අනාගත කාලෙකුත් තියෙනවා will, have. ඔන්න අපි ගාව මේ දැනට තාවකාලිකව ගන්න ඒවා. right? ප්‍රශ්නයක් හදන්න මේ જાති එකක් ඉස්සරහට ගත්තාම ප්‍රශ්න හදන්න පුළුවන්. am එකෙන් ප්‍රශ්න හදන්න පුළුවන් මම නම්. am I මමද? උදාහරණයක් අපි ගමු මම ප්‍රමාදයි. මම ප්‍රමාදද? am I late? තේරුම මොකක්ද? මම ප්‍රමාදද? am I late? am I late? මම ප්‍රමාදද? එතකොට දරුවනේ මම ප්‍රමාද වුණාද? මොකද්ද? was I late? මොකද? was I late? මම ප්‍රමාද වුණාද? මම ප්‍රමාද වෙයිද? will I be late? will I be late? මම ප්‍රමාද වෙයිද? question එකක් හදන්නේ. will I be late? will I be late? ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔන්න අපි කතා කර උපකාරක ක්‍රියාපද ටික. will I be late? right? තව හදන්න පුළුවන් ඕන මෙතනදී. right? can I get late? okay, can could දාන්න බෑ be එකක් එන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම late කියන එකට. can I be late? අහන්න පුළුවන් මේ බලන්න. can මට පරක් වෙන්න පුළුවන්ද? I be late. එතකොට මොකද්ද can be? can I be late කියලා කියන්නේ මට ප්‍රමාද වෙන්න පුළුවන්ද? can I be late? මට ප්‍රමාද වෙන්න පුළුවන්ද? could I be late? මට ප්‍රමාද වෙන්න පුළුවන්ද? could I be late? right? අවසර දෙනවා මට ප්‍රමාද වෙන්න. may I be late? ප්‍රමාද වෙන්න අවසර දෙනවා may I be late? ඊට පස්සේ ඕනම් perfect tense එකකුත් අහන්න පුළුවන්. but these are මොනවාද? sentences and then the questions that we can make. හරිනේ? මේ තියෙන උපකාරක ක්‍රියාපද වලින් අපිට හදන්න පුළුවන් questions ඕන තරම්. ඕනම වාක්‍යයක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඕනම වාක්‍යයක් කියලා කියන්නේ be ක්‍රියාපදයක් නම් භාවිත කරන්න ඔබ දන්නවා. adjectives එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේවත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාපද හැම එකම. ඔන්න උදාහරණයක් ගන්නවා. අපි ගමුකෝ මේක මකලෙමු ඉස්සෙල්ලා. right? okay. මේ පැත්ත විතරක් ගමුකෝ. right? අපි මේ පැත්ත විතරක් ගමු. මේ පැත්ත තියෙන ඒවා කොහොමද හදන්නේ කියලා බලමු. so මම අහනවා මෙහෙම එකක්. can I do this? මට මේක කරන්න පුළුවන්ද? can I do this? මට මේක කරන්න පුළුවන්. අපි නහනවා could I do this? මට මේක කරන්න පුළුවන්ද? should I do this? මම මේක කළ යුතුද? must I do this? මම මේක කළ යුතුද? may I do this? මට මේක කරන්න අවසරද?
might I do this මම මේක කරන්නද do I do this මම මේක කරන්නද මම මේක කරනවද did I do this මම මේක කළාද will I do this මම මේක කරයිද shall I do this මම මේක කරන්නද has have done has have දැම්මොත් sentence එක මෙතන පොඩ්ඩක් මාරු වෙනවා do එක done වෙනවා have I done this මම මේක කරලා තියෙනවද had I done this මම මේක කරලා තිබුණාද will I have done this මම මේක කරලා තියේවිද ඔන්න sentence question එක හදද්දි දැන් අපි ගාව තියෙන්නේ මොකද්ද මේකට ගැලපෙන මොකද්ද අපි ගාව තියෙනවා WH question එකක් භාවිතා කරන්න ඕන can I do this අතින් මේක දාන්න බෑනේ මන් දානවා what මොකද්ද what can I do question එක මොකද අහන්නේ what can I do මට මොනවද කරන්න පුළුවන් so what can I do what could I do what should I do what must I do what may I do what do I do what did I do what will I do questions how to make questions ඔන්න අපේ පාඩමේ කොටසේ සම්පූර්ණ කොටසක් නෙමෙයි මේ නමුත් ඔබට කියා දිය යුතු නිසා ඔන්න මොකද question විභාගෙට ලං වෙනවනේ අපි නේද we are getting closer to the examination and if you know these things it will be easy for you questions හදන විදිය ඔබ දැනන් හිටියාම it is easy it is very easy it's very easy ඇත්තටම හරි පහසු වෙනවා ඔබට මේක කරන්න right so shall we go to the next one ඉතින් මේක කොහොමද කරේ කියන එක ඔබට දැන් it will be clear right ඔබට පැහැදිලි ඇති මේක කොහොමද කරේ කියන එක so how we did it right අපි කොහොමද මේක කරේ questions කොහොමද හැදුවේ so he loved Sri Lanka because කියන එකට කොහොමද මේකට කොහොමද ප්‍රශ්න හදන්නේ why ඊට පස්සේ Dr. Clark lived in Sri Lanka 452 කොච්චර කාලයක් how long did Dr. Clark live in Sri Lanka ඉතින් දරුවනේ මේ තමයි questions හදන විදිය ඔබට කියා දුන්නේ. ඉතින් තව මේක අපිට practice කරවන්න පුළුවන්. So we'll do some kind of lesson next week as well about the questions like questions, right? අපි ඊළඟ question එකකට යමු බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න. Right. That was beautiful. Another question. Right. Test 11. Test 11 එක මොකද්ද තියෙන්නේ? Shall we check that one as well? අපි මේකත් බලමුද? Okay. Fill in the blanks with the words given in the box. Box එකේ දීලා තියෙන fill in the blanks with the words given in the box. Okay, box එකේ දීලා තියෙන වචන භාවිතා කරලා මේකේ හිස්තැන් පුරවන්න කියලා කියනවා. There is one extra word. ඔන්න ප්‍රශ්නේ. එක වචනයක් වැඩිපුරක් තියෙනවා. එක වචනයක් මොකද්ද? වැඩිපුරක් තියෙනවා. හැබැයි first one is done for you කියලා කියලා නැහැ. පළවෙනි එක ඔබ වෙනුවෙන් කරලා තියෙනවා කියලා no. Right. Make question paper එකේ there was a small printing error. ඒක ඔබට හදලා ඇති මෙතන තියෙන මේ in කියන එකට පස්සේ තියෙනවා කමාවක්. in කියන එකට පස්සේ මොකක්ද තියෙන්නේ? කමාවක් තියෙනවා. Yeah? Right. Okay. First one. අපි ඉස්සලා කියමුද වචන ටික මොනවද කියලා? Especially, best, kites, brothers, beginning, interest, in, was, twins, together, different, quiet, liked, making, bicycles. වචන ගොඩක් තියෙනවා. ස්පෙෂලි කියන්නේ විශේෂයෙන්ම බෙස්ට් කියන හොඳම kites කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සරුංගල් brothers කියලා කියන්නේ. Yes. ශිෂ්‍යයන් beginning කියන්නේ මුල, interest කියන්නේ කැමැති, in කියලා කියන්නේ ඇතුළත කියන එක was ප්‍රකාර කරපු දෙයක්. Twins කියන එක මොකද්ද? Sorry. Twin කියලා කියන්නේ කවුද? Okay. නියුන් සහෝදරයන් or නියුන්නු together different together කියන එකට different කියන වෙනස් quiet කියලා කියන නිශ්ශබ්ද liked කියලා කියන කැමති වුණා making කියලා කියන හදනවා හදමින් making bicycles කියලා කියන මොනවද ඔබ දන්නවා right එහෙනම් අපි යමුද බලන්න මොකද්ද කියලා right question එක බලමු මොකද්ද කියන්නේ the Wright brothers Wilbur and Orville are well known for inventing the aeroplane
Wilbur Wright was born on a farm near Indiana on April 16th, 1867. His younger brother, Orville, born 4 years later, Dayton, Ohio, on August 19th, 1871. The Wright brothers were alike. They had the same. They played, worked, and planned everything, but they were also, Wilbur worked slowly, was, and very serious. Orville worked fast and to talk and joke. They were both good students in mathematics, but they were at fixing and making things. They made the finest in all of Dayton, and blank kites were of their interest in flying. Next, they started repairing blank. Soon they were making and selling their own bikes at the Wright Cycle Company. Right. Can we take this one a bit? Right. Okay. බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා. The Wright brothers, Wilbur and Orville. Wright brothers ඔබ දන්නවනේ. Wright සහෝදර දෙන්න. Wright සහෝදර දෙන්න. කවුද? Wilbur සහ Orville. Wilbur සහ Orville කියන දෙන්න are well known for inventing the aeroplane. Aeroplane එක සොයා ගැනීම නිසා තමයි ඔවුන් දෙන්නා හොඳින්ම දන්නේ. Right? ඊට පස්සේ කියනවා Wilbur Wright was born. Wilbur Wright කෙනෙක් කෙනා ඉපදුනේ was born on a farm near Indiana කියන ප්‍රාන්තයේ on April 16th, 1867. 1867 අප්‍රේල් 16 ළඟදී තමයි උපන්දිනේ තිබිලා තියෙන්නේ. Right. His younger brother Orville born එනම් මොකද්ද ගන්න ඕනේ? ඉපදුනා කියලා කියන්න ගන්න වචන තමයි was born. එහෙනම් අපි මේව ගන්න මොකද්ද? Was born. අපි මේකට වෙන වචනයක් භාවිත කරන්නේ නැහැ. ඉපදුනා was born. ඉපදෙනවා are born is born. Right? ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි භාවිත කරන වචනයක්. එතකොට ඉපදුනා කියලා ගන්න අපි වෙන කිසිම වචනයක් පාවිච්චි කරන්නේ was and were. Right? I was born, he was born, she was born, they were born, we were born, you were born. ඒව මතක තියාගන්න. මොකද්ද වෙන්නේ? Orville was born 4 years later. කොහෙද? මෙන්න ස්ථානයක් තියෙන්නේ. ස්ථාන ගැන නිපාත පද අපි කතා කරලා තියෙන සෑහෙන වතාවක්. Right. In Dayton. On April 16th, 1867, his younger brother, ඔහුගේ බාල සහෝදරයා, Orville, was born 4 years later, අවුරුදු 4කට පස්සේ, in Dayton, Ohio, on 19th August 1871. Thus, 1871 දී තමයි ඔන්න එයා ඉපදෙන්නේ. Right. ඊගාට මොකද්ද කියන්නේ? The Wright brothers were like. Wright brothers were like. මේ Wright සහෝදරයෝ දෙන්න were like එක වගේ කියලා කියනවා. මේකෙන් අපි මොකද්ද ගන්න? එක වගේ කියලා කියන්නේ දෙන්න එක වගේ, especially best kites brothers beginning interest, twins together, different kite, liked making bicycles. මොකද්ද? Liked brothers were like ඒ වගේ වුණා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ වුණා නම් අපිට ගන්න දෙන්නේ මොකද්ද? මෙතන තියෙන twins කියලා. Were like twins. නියුණු වගේ. Right? The Wright brothers were like twins. මොකද්ද කියන්නේ? Wright brothers ලා හරියට නියුණු වගේ කියලා කියනවා. කොහොමද කියන්නේ? They had the same කැමැත්ත. කොහොමද ගන්න? They had the same කැමැත්ත. Yes. They had the same කැමැති දේවල්, interests.
They had the same interests. They had the same interests. They played. එකම දේවල් තමයි කැමතිලා. They played, සෙල්ලම් කරා, they worked, වැඩ කරා, and planned everything. හැම දෙයක්ම කරේ එකට කියලා එන්න ඕනේ. කවුද? Plan everything. තියෙනවා වචනයක් කියලා බලන්න. Together. මේන තියෙනවා වචන. Plan everything together. Together. But they were also එකට තමයි වැඩ කරේ, එක වගේ තමයි පෙන්නුවේ. නමුත් they were also වෙනස් කියලා කියන්නත් ඕනේ. කොහොමද කොහෙද තියෙන්නේ වෙනස් කියලා? Different. නේද? Right. They were also different. They were also different. මෙතනදී full stop එකක් ඇවිල්ලා මේ W එක capital වෙන්න ඕනේ. Right. They were also different. Wilbur worked slowly. Wilbur වැඩ කරේ හිමීට and was blank and very serious. Was මොකක්ද? Was quiet. නිශ්ශබ්දයි. Q-U-I-E-T. Q-U-I-E-T. Quiet. Was quiet and very serious. දැන් මෙතනදී කියන මොකද්ද? Wright brothers ලා දෙන්න ගැන කතා කරන්නේ. දැන් Wright brothers ලා දෙන්න ගැන කතා කරාට සමහරවිට එකපාරටම ඔබට ඔළුවට එන්නේ කෙලිම ප්ලේන් එකක් ගැන කතා කරයි කියලානේ. ප්ලේන් එක ගැන කතා කරයි කියලා තමයි මෙතන වචන හිතක හිතෙන්නේ. But when you write answers, it's completely different. ප්ලේන් එකක් ගැන කතා කරන්නෙම නෑ වගේ. Right. දැන් මේ ටික ගත්තේ මෙතන තියෙන උත්තර ටිකෙන්. එතකොට අපි මේ වෙනකොට 1 2 3 4 5 6 7ක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. Is it? Yes, 7. මේ ටික අපි කියවලෙමුද ඊළඟට යන්න කලින්? Yes. Okay, the Wright brothers, Wilbur and Orville, are well known for inventing the aeroplane. Wilbur Wright was born on a farm near Indiana on April 16th, 1867. His younger brother, Orville, was born 4 years later in Dayton, Ohio on August 19th, 1871. The Wright brothers were like twins. They had the same interests. They played, worked, and planned everything together. But they were also different. Wilbur worked slowly, was quiet, and very serious. හරිනේ අපි මෙන්න මේ ටික අරන් තියෙන 1 2 3 1 2 3 4යි right දැන් අපි එතෙන්ට එමුකෝ 1 2 3 4යි පාවිච්චි කරා 1 2 3 පාවිච්චි කරා දැන් අපිට තියෙනවා කීයද 1 2 3 4 5 6 7 8ක් තියෙනවා නමුත් 8න් එකක් වැඩි right Orville worked fast and කැමති වුණා to talk and joke. ක්‍රියාපදයක් වෙන නැහැ. ඒ ක්‍රියාපදය අපි ගන්න වෙනවා. So we say liked. Liked. Orville worked fast and liked to talk and joke. They were both good students. They were both good students in mathematics. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? විශේෂයෙන්ම mathematics කියලා කියන්න ඕන. එහෙනම් අපි ගන්න මොකද? especially කියන එක. Right. E S P C I A L L Y. Especially in mathematics. They were both good students. දෙදෙනාම හොඳ ශිෂ්‍ය වුණා. විශේෂයෙන්ම මොනවාද? විශේෂයෙන්ම in mathematics. In mathematics. maths වලට තමයි ඕන් දෙන්නම දක්ෂ වුණේ. But they were in the at fixing and making things. ගොඩක් හොඳට කරා කියන එක කොහොමද කරන්නේ? best ඔන්න පාවිච්චි කරා.
They were in the best. උන්ට හොඳින්ම කරන්න පුළුවන් වුණා. They were in the best at fixing and making things. ඔන්න කැඩිච්ච කැඩි හදන එකත් fixing thing. Best at fixing and making things. Right? ඔන්නේ දෙන්නගේ ලක්ෂණයක්. Especially in mathematics. But they were in the best at fixing and making things. They made the first, they made the finest, මොකක්ද? They made the finest kites. In all of Dayton. Dayton වල හොඳම kites හැදුවේ ඒගොල්ලන්. Right? All Dayton and මොකක්ද? Kites was the kites හදන එක කියලා ගන්න ඕනේ. සරුංගල් හදන එක. එහෙනම් මොකද්ද? In all Dayton and හදන එක මොකද්ද? Making. නාම පදයක් හැටියට තමයි මෙයාව හදන්නේ. Making kites කියලා කියන්නේ සරුංගල් සෑදීම. සරුංගල් මොකද්ද? සෑදීම. Kites was the දැන් අපි ගාව තියෙනවා was the of their interest in flying. ඒක තමයි කියන පටන් ගන්නම. පියාසර කිරීමේ මුල්ම පටන් ගැනීම මොකද්ද? මේක තමයි කියලා කියන. නම් පටන් ගැනීමට කියන්නේ මොකද්ද? Beginning. 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 තව අපිට තියෙනවා උත්තර දෙකක්. හැබැයි එක blank එකයි තියෙන්නේ. Of their interest in flying. Next they started repairing. ඔවුන් මොනවද කරන්න පටන් ගත්තා? repair කරන්න පටන් ගත්තා. Blank. Bicycles the brothers there. Brothers love repair කරන්න නෑ. Bicycles. Okay, bicycles. Right, bicycles. Soon they were making and selling their own bikes at the right cycle company. මේ දරුවනේ මෙතන තියෙන්නේ ඔවුන්ගේ අර ඒරෝප්ලේන් එක ගුවන් යානේ පියාසර කිරීමට මුල් වෙච්ච තැනක් තමයි. මොනවද? Okay, flying kites. සරුංගල් යැවීම නැත්නම් සරුංගල් අලුතෙන් හැදීම. ඒගොල්ලන්ගේ මොකද්ද? පටන් ගැනීම. හරිම ලස්සන ඡේදයක්. ඉතින් අපිට මේක භාවිතා කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි වැඩි වචනය. extra. එතකොට ඔන්න සතුට වෙන්න ඕනේ. සියලු දෙනාම උත්තර ලිව්වා. ඊටාම මේ question එක ටිකක් අපහසුයි. මේ question එක එකපාරටම ලියන්න. But if you have read this one before, උත්තර කියවන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි මේකේ මොකක් වෙන්නද? මෙතනින් උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි එකපාරක් ආයෙ පාරක් බලමුනේ. Right, okay. Fill in the blanks with the words given in the box. There is one extra word. One of the vachan tika especially best, kites, brothers, beginning, interest in, was, twins, together, different, quiet, lights, making, bicycles. You know, api make uttarat ekka ekka deකට kiyawannan, so then you will be able to get that one easily. The Wright brothers, Wilbur and Orville, are well known for inventing the aeroplane. Wilbur Wright was born on a farm near Indiana on April 16, 1867. His younger brother, Orville, was born 4 years later in Dayton, Ohio on August 19, 1871. The Wright brothers were like twins. They had the same interests. They played, worked, and planned everything together. But they were also different. Wilbur worked very slowly, was quiet and very serious.
Orville worked fast and liked to talk and joke. They were both good students, especially in mathematics, but they were in the best at fixing and making things. They made the finest kites in all of Dayton, and making kites was the beginning of their interest in flying. Next, they started repairing bicycles. Soon, they were making and selling their own bikes at the right cycle company. On a question, right? And api a question එකත් ඉවර කරාම තව එක question එකක් අපිට කරන්න පුළුවන් වෙලාව තියෙයි අද දවසේදී. This is also a very interesting question. This is also a very interesting question. පොඩ්ඩක් මේක හොඳින් කියව ගන්න පොඩ්ඩක්. බොහොම හොඳින් කියව ගන්න. හොඳින් කියව ගත්තා. ඒතර මේකේ මොකක්ද කියන්නේ? බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා. Complete the following passage. Complete the following passage. මේ passage එක හොඳින් කියවන්න. Following passage, complete the following. Complete සම්පූර්ණ කරන්න පහත passage එක using the most appropriate form of the verb given within brackets. වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙන වචනේ most appropriate වඩාත්ම ගැලපෙන ෆෝම් එක තමයි ලියන්න ඕන. verb within brackets. මේකේ තියෙනවා questions මට මතක හැටියට තියෙන්නේ 5යි. right? 5යි තියෙන්නේ. But do you think that this can be done in 5 minutes? Yes, but we want to. Complete the following passage using the most appropriate form of the verb given within brackets. Okay. Brackets ඇතුළේ තියෙනවා හරිම එක තමයි ලියන්න කියන්නේ. Right. බලමු. Animated movies are very popular in the world today. Many people consider Winsor McCay to be the father of animation. In the early 1900s, he animated movies with the photographs of hand-drawn pictures, hundreds of photographs, to make even 1-minute movie. However, the production of animated movies a lot since its inception in the 1900s. Today, most animated movies with special computer software. Unlike hand-drawn animation, the work can much faster by a computer. Anyone with a home computer and a special software can make a simple animation in few minutes. ලස්සනයි මේක. ලස්සනයි කියලා කියන දරුවනේ මෙහෙමයි. හැම වෙලේම අලුත් තොරතුරක් ලැබෙනවා නම් ඔබට එක කැමැත්තෙන් කියවන්න. What will happen is you will get some kind of new words. ඔබේ vocabulary එක වැඩි වෙන්න පුළුවන් මේකත් එක්ක. Right? That is so important because you are going to write the answers. Writing activity එක ඔබට ලියන්න තියෙනවා. Right. මොකක්ද කියන්නේ කියලා බලමු අපි. Complete the following passage. Right. Animated movies කියලා කියන්නේ ඔබ දන්නවා දැන් අද නම් අද වර්තමානයේ නම් animated movies a lot of things are there. Animated movie කියලා කියන්නේ අපි ගනු සතෙක් හෝ පින්තූරයක් හෝ ඒක වැඩ කරනවා animate කරනවා. ඒකට ජීවයක් ලබා දෙනවා. So animated movies are very popular in the world today.
ලෝකයේ animated movies හරිම ප්‍රසිද්ධයි කියලා කියනවා මේ වර්තමානයේ. Animated movies. Right? You will understand what animated movie is. Right. Animated කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පණ නැති දෙයකට පණ දෙනවා. ඒක හරියට හිමින් යන ගොළු බෙල්ලෙකුට කතා කරන්න කියලා දීලා එයාට හයියෙන් යන්න පුරුදු කරනවා. Right? දැන් ඔන්න මතක් වෙයි. Pinocchio. ස්ටෝරි එකක් but that has been animated now. ඒ විදිහටම කතා කරනවා. Right? තව තියෙන්නේ inanimate දේවල් වලට animate කරලා තියෙනවා. මේස කතා කරනවා. animate කරලා. Right? Okay. What does this say? මේකේ මොකද්ද කියන්නේ? Animated movies are very popular in the world today. අද ලෝකේ හරිම ප්‍රසිද්ධයි කියන මොකද්ද? Animated movies. Many people consider මිනිස්සු බොහෝමයක් consider කරන්නේ Vincent Mackey to be the father of animation. ඔහු තමයි මොකද්ද මේ animation world එකේ පියා හැටියට සලකන්නේ. Father of animation. In the early 1900s, 1900 මුල් කාලේ he මොකද්ද ගන්න create කියලා තියෙන්නේ. he create. දැන් he නම් අපිට create කියන වචනේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්ද දරුවනේ? create කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඇයි? he නම් ඒක වචන වෙන්න ඕන. he නම් මොකද? creates කියලා එන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතන වචනයක් භාවිතා කරනවා in the early 1900s. එහෙනම් 1900 මුල් කාලයේ he මොකද්ද? created. ඔහු මොකද්ද කරන්නේ? නිර්මාණය කළා. He created. Right? In the early 1900s, he created animated movies. So, he created animated movies. ඔහු මොකද්ද කරේ? නිර්මාණය කළා. Created animated movies with the photographs. මොනවාද? පින්තූරු මොනවාද? Of hand-drawn pictures. hand-drawn pictures තියෙන්නේ. hand-drawn කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අතින් ඇඳලා. ඔබ මේ දේ කරලා ඇති කියලා හිතනවා. පොතේ ඔබ දන්නවනේ කොළ ටික තියෙන්නේ. මෙහෙම දිගාරින්න පුළුවන් පොතක් කියලා හිතන්න. මෙහෙම දිගාරින්න පුළුවන් පොතක්. හරි? ඔබට මතක ඇති මේක කරනවා. අපි ස්කෙලිටන් වලින් අඳින්නේ ඇටසැකිලි වලින් කෝටු කිතොයියෝ කියලා කියන්නේ. එකක අඳිනවා මෙහෙම උස්සන් ඉන්න එක. දෙවෙනි එක අඳිනවා පළහැට ගහලා තියෙන එක. So ඒ කොළ දෙක අපි මාරු කරලා පෙන්නනවා. ඒතකොට අර ගහනවා හැම වෙලෙම මෙහෙම ගහන එකක් පෙන්නනවා. Right? අන්න ඒක තමයි මේ ක්‍රියේට් කරේ. ඔබත් ඔය පොතේ පිටුවල ඇඳලා තියෙන සමහරවිට ටීචර්ස්ලාගේ මැනුම් අහන්නත් වෙනවා ඒ වගේ දෙබ්බා. නේද? Right, okay. Created animated movies with photographs of hand-drawn pictures. Hand-drawn pictures. Right? ඉස්සරදිබේ අතින් අඳින එකක්. Tom and Jerry අතින් අඳපු ඒවා. Right? A woody woodpecker අතින් අඳපුවා. Imagine how long they would have drawn all these things. Right? හරි. ඊට පස්සේ hundreds of photographs. Photographs සිය ගානක්. Photographs සිය ගානක් need to make even 1 minute movie. විනාඩියක මූවි එකක් හදන්නත් පින්තූර සිය ගණනක් අවශ්‍යයි. එහෙනම් මොකද්ද අවශ්‍ය වෙනවා කියලා කියන්නේ? Hundreds of photographs are needed. ඇයි එහෙම කරේ? මේකේ this comes with hundreds of photographs are needed to make even 1 minute movie. 1 minute movie එකක් හදන්නට අවශ්‍ය වෙනවා කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. are needed.
passive voice එකකින් තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. But anyway, you will be able to understand this. Hundreds of photographs are needed to make even 1 minute movie. එකක් කරන්න එක විනාඩියක් කරන්න අපිට මොනවද ඕන වෙන්නේ? ආසන වශයෙන් 100 ගානක් ෆොටෝස් 100 ගානක් අවශ්‍ය වෙනවා. Are needed to make even 1 minute movie. පැහැදිලි නේද මේ ටික? ඇයි මෙතන created කියලා අතීත කාලය ගත්තේ? මෙතන මොකටද වර්තමාන කාල passive සරල වර්තමාන කාල passive එක ගත්තේ? අන්න ඒක තමයි තේරුම් ගත යුත්තේ. Right. Animated movies are very popular in the world today. Many people consider Winsor McCay to be the father of animation. In the early 1900s, he created animated movies with the photographs of hand-drawn pictures. Hundreds of photographs are needed to make even 1 minute movie. Hari. Ilanga question nika. Right. However, the production of animated movies, kese vetat, the production of animated movies, menna me animated movie wala production eka nishpadanaya changed a lot since inception in 1900. 1900 වෙනකොට 1900 වෙනකොට මේ 1900 ඉඳලා අද වෙනකොට right වෙනස් වෙලා තියෙනවා කොහොමද ගන්න. However, the production of animated movies අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් changed, right? ඕනනම් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙතනට has කියන එක. Has changed a lot. Has changed a lot since its inception in 1900. 1900 දී පටන් ගැනීම මුල්ම ආරම්භයේ මූලාරම්භයේ ඉඳලා වර්තමානයේ වෙනකොට මොනවාද වෙනස් වෙලා තියෙනවා. So you can use animated movies, sorry. However, the production of animated movies, animated production of animated movies has changed a lot since its inception in 1900. Right? වෙනස් වෙලා තියෙනවා. Today, most animated movies, වර්තමානයේ අද most animated movies ගොඩාක් produce කරන්නේ කොහොමද දැන් ලියන්නේ? මේක produce කියලාද ලියන්න ඕනේ? producers කියලාද කියන්න ඕනේ? නැත්තම් වෙන එකක්ද? Okay. Today, most of the animated movies are produced. වර්තමාන කාලේනේ. Are produced. Right? So today, most animated movies are produced. වර්තමාන කාලේ සාමාන්‍ය දෙයක් හැටියට කතා කරන්නේ. Are produced with special computer software. අද කරන්නේ මොකද්ද? Special computer software එකකින් කරන්නේ. අර 100,000 ගාණක් පින්තූර අඳින්නේ නැහැ. Computer software. Unlike hand-drawn animation, ඒ කියන්නේ අතින් ඇඳපුවා වගේ නෙමෙයි. ඒ වගේ නෙමෙයි. The work can දැන් මෙතන තියෙන්නේ do කියන ක්‍රියාපදේ. හැබැයි මෙතනින් තියෙන උපකාර ක්‍රියාපදය can කියලා ඔබ ඉගෙන ගත්තානේ. අපේ පුංචි බ්‍රේක් එකට කලින් ඉගෙන ගත්තා මොකද්ද? මෙන්න මේක can උපකාර ක්‍රියාපදයක් හැටියට. දැන් බලන්න unlike hand-drawn animation එක වගේ නෙමෙයි. The work can do much faster. අපි පාවිච්චි කරන passive voice එක. Can be done. The work can be done much faster by a computer. Computer again.
මොකද්ද? වේගයෙන් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වේගයෙන් කරන්න පුළුවන් කම්පියුටර් එකේ වැඩ. Much faster by a computer. Anyone with home computer and special software can make a simple animation in a few minutes. ඉතාලම කෙටි කාලයක් ඇතුළතදී මූවි එකක් හදන්න පුළුවන් කියලා කියනවා ඕන කෙනෙකුට. මේ තමයි question එක අපි අද සාකච්ඡා කරපු. අපි ආයේ මුලින් ඉඳලා එමු. මේකෙත් මේ ටිකත් බලමු. However, the production of animated movies changed a lot since its inception in 1900s. Today, most animated movies are produced with special computer software. Unlike hand-drawn animation, the work can be done much faster by a computer. Anyone with a home computer and special software can make simple animations in few minutes. අපි යමු මුලටම. දැන් ඔන්න මුල ඉඳලා මේ මොකක්ද question එක තිබ්බ අපිට complete the following passage using the most appropriate form of the verb given within brackets. හරිනේ? අපි ගත්තා. Animated movies are very popular in the world today. Many people consider Winsor McCay to be the father of animation. In the early 1900s, he created animated movies with photographs as hand-drawn pictures. Hundreds of photographs are needed to make even 1 minute movie. 1 minute movie. However, the production of animated movies changed a lot since inception in the 1900s. Today, most animated movies are produced with special computer software. Unlike hand-drawn animation, the work can be done much faster by a computer. Anyone with home computer and special software can make a simple animation in a few minutes. ඔන්න අපි අද සාකච්ඡා කරා 2020 question paper එකේ 9 10 11 ප්‍රශ්න හතරක් අපි සාකච්ඡා කරා. අපිට තව ප්‍රශ්න තියෙනවා සාකච්ඡා කරන්න. But anyway, we have some time. අපිට වෙලාවක් තියෙනවානේ. So, I hope that you improved your knowledge today, right? We all think at the DP Education, we all think that you developed, you improved your knowledge, right? So what will happen is, finally, you will write wonderful answers and you will gain 100 marks. That is what we need. හොඳයි දරුවනේ අපි අදට සමු ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔබ දන්නවා අපිට තියෙනවා තව දවස් කිහිපයක්. ආසන්න වශයෙන් තව දවස් 3ක් තියෙනවා. තවත් ඔබට explain කරගන්න මොනවා හරි කොටසක් තියෙනවා නම්, since we have written everything, තවත් මොනවා හරි කොටසක් තියෙනවා නම් you better send us as a message එකක් හැටියට දාන්න. ඔබට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපේ chat එක තියෙනවා, chat එකට දාන්න. we will be able to give you a nice feedback. So thank you very much for joining us today, and hope you understood all the questions, and I hope you improved your knowledge, and then you gain more knowledge to answer the questions. So then, until we meet next week, we say goodbye for today. අපි ලබන සතියේ හමුවෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි අදත් සමගන්න. සියලු දෙනාට සුබ රාත්‍රියක්. Good night everyone. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක්. හෙට රාත්‍රයේ 8 සිට 10 දක්වා අරෝෂ සමරතුංග DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live classes සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.